Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan kick off video ni dengan cara yang agak luar biasa sedikit, iaitu instead of showing you apa yang you patut buat in order nak trade, saya akan mula dengan showing you apa yang you tak patut buat kalau you nak trade profitably. If I were to be honest, kebanyakan kelas-kelas trading ni dia banyak yang fokus pada indicators seperti moving average crossover, MACD, stochastic, Bollinger Bands dan lain-lain. Memang ada banyak indikator di luar sana. Dan saya secara jujur, saya trade agak lain sedikit cara saya. Saya tak guna sangat indikator. I have a very dim view of indicators. Saya rasa indicators ni agak overrated sedikit. Seperti yang you sedia maklum, indicators ni dia nothing more than mathematical formula berdasarkan price dan time as well. Dan tujuan indicators ni dia nak predict upcoming moves in price according to some kind of mathematical formula, some specific mathematical equation. Macam saya cakap tadi, indicators ni dia cuba nak predict future movement in price. Saya rasa benda ni semua mengarut saja. It doesn't make sense at all, dan saya akan cuba sedaya upaya lay out dia punya reasons, the logic behind my beliefs, if I may say so. Okay, so jom, let's get going. Okay, sekarang ni you tengah tengok KLCI daily chart. Actually, saya boleh letak apa-apa chart pun sebab dia punya principle remain constant, tak kira lah apa time frame ataupun whatever market yang you trade. Alright, as you can see, saya dah plot kat chart saya. Saya ada price, ada stochastic, which is probably salah satu daripada indikator yang popular around here. In fact, ada banyak trading system yang base pada indikator yang ni, ataupun at least guna indikator ni sebagai sebahagian daripada technical analysis. So apa yang saya nak buat di sini ialah saya nak display results of apa yang saya percaya. First of all, bila guna stochastic ataupun apa-apa jenis indikator yang lain, macam saya cakap, first of all, saya rasa tak ada guna sangat, dan secondly, it's quite counterproductive. As you boleh senang jadi confused dengan all sorts of information yang tak bagi apa-apa benefit pun pada your own technical analysis, ya. Macam saya cakap tadi, kita sekarang ni tengah looking into KLCI, which stands for Kuala Lumpur Composite Index. Dia ialah weighted market value of 30 antara saham-saham yang terbesar yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Just to name a few, saham-saham ni termasuk Axiata Group Berhad, Maybank dan juga Petronas Gas Berhad. So dalam erti kata lain, dia adalah you boleh cakap sebagai performance summary, dan selalu juga digunakan untuk represent Bursa Malaysia punya performance. Fund managers yang buat transaksi berjumlah jutaan ringgit selalu juga refer pada indeks ni bila dia orang nak buat trading decisions. Okay, now this is stochastic.
dia punya principle behind stochastic ni ialah untuk kenal pasti overbought ataupun oversold levels. Kedua-dua level ni maksud saya level overbought dan oversold selalunya dia signified by angka 80 dengan angka 20 level dekat stochastic ni. Stochastic dia oscillates ataupun dia pergi between 0 dan 100. Apa-apa yang di atas 80 ni kira overbought, and then everything below 20 ni kira oversold. Now, the point of this overbought and oversold level ni ialah untuk kenal pasti dia punya turning points, where price may turn around. Maknanya kalau stochastic ni berada di atas 80, dalam erti kata lain overbought, so price should be turning around sooner or later, sebab indikator ni percaya yang market ni sedang melalui fasa overbought, market pressure, so price sepatutnya akan turun bawah within, let's say within 20 hingga 80. So kalau stochastic tu kata kita dah masuk overbought level, maknanya berada di atas 80, so you sebagai trader should be expecting price untuk turun bawah. Okay, dan overbought dan oversold level ni dia represented by blue line kat sini. Okay, yang saya duk tanda sekarang ni. Again, kalau blue line ni bawah 20, kita dekat oversold levels. Kalau dia berada di atas 80, kita berada di dalam overbought levels. Now, here comes the point yang saya nak tekankan di sini dalam video ni. Macam saya cakap tadi, KLCI ni dia composed of the top 30 company dalam Bursa Malaysia Exchange. So agak-agak fund managers ni dia akan make decision bergantung pada apa line biru ni cakap. Adakah sesiapa yang percaya yang line biru ni yang kat bawah sini ataupun dekat atas sana, the value of those ikan jerung yang besar-besar ni, the value of those funds dia akan moving accordingly to what line biru ni cakap? Betul ke? I mean, seriously? Does anyone believe that? I don't think so. Kalau price untuk KLCI ni dia naik, dia akan naik tak kira lah apa blue line kat sini cakap, ya. Kalau nak turun bawah, dia akan turun juga regardless of whatever readings yang kita boleh dapat daripada stochastics. In fact, cuba tengok dekat skrin ni, ya. Yang ni price, yang ni pula stochastic. Stochastic kat sini dia bagi tahu overbought levels, dan principle behind stochastic ialah bila price dah pusing dan turun bawah daripada overbought into reading yang biasa, maknanya between 80 dengan 20, price should be coming down, and that happens right there, kat situ. Okay, dekat price sini kita sepatutnya, kalau nak ikut prinsipal stokastik lah, kita sepatutnya jual KLCI sekiranya kita nak percaya kat stokastik ni. Well, take a look at what happened. Dia moves out and we would have lost money right there. It says oversold level. So, market dah oversold and price should be going down. Kita beli sini dan, well, okay, this time kita buat duit lah. Good. It's kita 50-50 lah, menang so far.
win some lose some. So right here dekat sini dia kata kita sekali lagi dalam overbought level again. So which is right there. So dekat sini kita sepatutnya dah jual, ya, according to the stochastic, of course, the KLCI. So kalau tengok kat sini, what happened? Kita lose money again. Itu dah 2 loss out of 3 trades. Kat sini pula macam mana? It says kita dekat overbought level. So as soon as dia pusing ke bawah, right there, lepas dia turnover daripada 80 hingga under 20 kat sini, we should have sold the KLCI. So cuba tengok apa yang terjadi. Kita hilang duit lagi. So lah ni dah 3 losing trades out of 4. Kita turun kat bawah sini, oversold level at this junction, which show that kita sepatutnya dah beli the KLCI dekat sini. Well, it went up for untuk seketika sebelum diterjun balik lagi sekali. Yalah, susah juga nak buat call ni, ya. Saya tak apa-apa pasti sama ada kita boleh buat duit beli dekat kat this precise junction, ya. Tapi okay lah, just to be fair, kita let's say lah kita buat duit. So ada 3 wins, 2 losses. Dekat sini kita dekat oversold level. Then kita sepatutnya kalau nak ikut stochastic, beli the KLCI dekat sana. So tengok apa yang jadi. Price terjun balik. So kita dah ada 2 wins and 4 losses out of 6 total trades dalam jangka masa yang pendek ni, ya. And really, this is really a very small portion of the chart. So kalau saya ingat kalau you flip coin pun boleh juga, maybe even better than drinks, ya. So nak percaya indikator secara melulu, ya, it's just as good as flipping a coin. And yang lagi bahaya ialah masalah dia, problem dia lah bila you under indicator dekat dalam you punya chart, is that you lupa apa yang actually going on dengan price in the chart itself, sebab you focus terlampau lebih sangat pada indicator, pada the readings that you dapat daripada stochastic, dan you lupa what is going on dekat price. Quite frankly, the only indicator yang boleh predict ataupun yang boleh bagi tahu di mana price nak pergi, sama ada dia nak pergi ke atas ke bawah ke, ialah the price itself, okay? No indicator, tak kira lah dia sama ada dia stochastic ke, MACD ke, Bollinger Bands ke, RSI ke, moving average crossover ke, apa jenis indicator you pilih lah. No indicator will be able to predict future turning points in price lebih baik daripada flipping coins. So basically apa yang you buat bila you plot indicator ialah lagi pula saya pernah tengok ada traders dia plot bermacam-macam indicator dalam chart dia. Basically what you're doing kan, you are just stuffing yourself with all this useless information, ya. And yang kedua, information yang pada saya yang agak counterproductive, sebab you dah hilang fokus pada apa yang actually lebih penting dalam chart to itself, and that is the price in itself. Sepatutnya you should be focusing only on price, sebab you buat duit bila price tu naik ataupun down, in case kalau you boleh short the market. So dia bukan depends pada bila stochastic tu goes up ataupun goes down, okay?
Stochastic ni dia boleh cakap apa yang dia nak cakap. You are not going to make money on movements or readings of the stochastic. Okay, you cuma akan buat duit bila you trade in the direction of price. Jadi kalau you hanya boleh buat duit bila price tu moving ataupun going, dan bukan bila stochastic tu yang duk moving, then apa guna nak plot stochastic ataupun any other indicator, kan? Kalau you tak dapat any useful information out of this stochastic, kenapa you nak plot it in the first place? Apa yang you buat ialah you cuma sumbat you punya trading analysis thinking process dengan all this useless information, dan again dia all this are counterproductive sebab macam saya cakap tadi, you hilang fokus dengan apa yang going on dekat area yang paling penting dalam chart, which is the price in itself. Price sajalah the only indicator yang you patut fokus on sebab ultimately the only element yang akan buat you rugi ataupun untung ialah price, specifically movements dalam price dan trading in the direction of those movements. So kalau you nak opinion saya, the best possible trading decision yang you boleh buat sekarang ni ialah you buang je lah indikator semua tu, ya. Select stochastic dalam chart platform you, buang aja. Lepas dah buang semua indikator daripada chart tu, then you boleh start focus on apa yang utama, sama ada price tu going up ataupun price tu turun bawah, and daripada sana you can take your trading decisions accordingly. Okay, decision berdasarkan price itself, bukan pada indikator ataupun apa-apa funny blue lines out there, ya. Okay, macam saya cakap tadi, the value of the KLCI dia tak bergantung pada some stupid blue line, ya. Dia depend exclusively pada price, macam mana price tu bergerak. So just take off all indicators daripada chart you. I would say that would be the first step in order to become profitable dalam dunia trading ni. At least maybe constantly profitable in your trading beyond the odds yang you dapat from just flipping a coin. Alright? So okay, I know what you're thinking. Mungkin you fikir kalau indikator ni tak berguna, useless, ataupun counterproductive, pasal apa semua orang ataupun ramai yang guna dia orang, ramai yang guna indicators ni. You probably dah nampak banyak sistem, trading system dekat internet ni. Mungkin you pun ada beli some of them. Probably you dah bayar a few of this trading system yang guna indicator sebagai dia punya core element. You know the type of system I'm talking about. Sistem macam apa ni, 8 moving average crossover, crossover 13 moving average, ataupun bila MACD cross above zero, stochastic goes from oversold above 20 level, then pergi long, whatever, etc. You mungkin juga tanya diri you sendiri, kalau indicator based system, kalau dia tak berapa berguna sangat, ataupun kalau you tak dapat sangat useful information daripada indicators, kenapa indicators ni exist in the first place? Why do people trade them at all? And here's the reason. Okay, dengar baik-baik, ya. Indikator dia senang nak ikut sebab dia bagi tahu whether you are at, again, kalau kita balik kepada contoh stochastic tadi, dia bagi tahu sama ada you dekat overbought ataupun oversold levels. You tak payah nak fikir apa-apa, tak payah nak think for yourself. You tak payah nak
nak perah otak, nak buat analisis. Indikator tu bagi tahu, okay, you dah dalam overbought level as far as stochastic is concerned, so price should be coming down anytime soon. So tapi stochastic dia tak bagi tahu lah kenapa price patut turun bawah. You cuma kena percaya sebab line biru tu dia dekat atas 80. Whatever the 80 means, price should be coming down. Okay, macam saya cakap tadi, yang ni mengarut semua ni, tapi nak ikut indicator tu is an easy decision kan. There's no thinking involved at all. Kalau stochastic tu above 80, price patut turun bawah. No thinking to do kat sana langsung. So in the same way, kalau you, let's say you plot moving average dekat you punya chart untuk trade, let's say crossover, you nak trade crossover. Well, crossover dia basically cakap bila fast moving average cross above slow moving average, price should be going up. Dan conversely, kalau yang moving average yang laju tu, the fast moving average, dia cross below slow moving average, price should be coming down. Kenapa? Who knows, you know. Kena percaya bulat-bulat je lah. Bila kita percaya indikator, kita ikut signal daripada indikator, basically you cuma macam mana you are applying faith in your trading. Dan trading ni dia tak ada kena-mengena dengan faith ataupun kepercayaan ya. Trading is all about reading charts, tengok price action, tengok macam mana price tu behave, and then you set you punya trading positions according to those price movements. Dia tak ada kena-mengena langsung dengan faith ya. Dia nothing to do with following indicator calls. It's all about ikut price action, lepas tu you apply statistically positive odds in your favor by trading in the direction of the ongoing price movement. Lagi sekali saya nak ulang, kebanyakan sistem yang you mungkin dah beli sebelum ni, ataupun you dah baca dalam internet, dalam PDF, e-book ke, kebanyakan dia based on traditional understanding of indicators ya. Listen carefully ya. Sebab kebanyakan traders ataupun manusia lah, dia tak mau nak fikir, ataupun orang Penang kata pikir ya. Dia nak ikut easy to read, senang nak faham trading signal, tanpa perlu nak buat apa-apa actual analytical thinking by themselves. Okay, I'll be honest with you, trading ni dia bukan simple je, dia tak senang. Bukan saya kata trading ni patutnya susah, tapi kalau trading tu senang, semua orang boleh trade ya. Semua orang boleh kaya. Siapa pun boleh baca sama ada stochastic tu above ataupun below 80. Semua boleh baca sama ada fast moving average tu dia cross below a slow moving average or whatever. Kalau trading ni semudah macam follow signal seperti contoh-contoh yang saya sebut tadi, budak tadika pun boleh buat duit kalau macam tu. Dan kalau you betul-betul ambil budak tadika, letak dia depan computer screen you untuk buat duit dalam trading, for sure dia tak boleh buat duit. Dan in fact, actually most traders yang follow indicators secara blindly pun, they're not going to make money. Simply because trading ni dia bukan simple je, dia bukan senang. Trading ni dia macam profession juga. Just like any other profession, dia macam jadi doktor, dia macam jadi lawyer, macam accountant, macam engineer. You kena understand, kalau you doktor, you kena tahu macam mana body tu works. Dia punya living organism, in this case, you know, macam mana dia works, and and dia punya logic behind it, ataupun the illness, in order to cure it, in order to find a medication for it. Kalau nak tahu macam mana nak take care patient tu so that dia boleh cure himself ataupun herself. In the same way, dalam trading ni,
you kena faham what's going on, okay? You kena faham macam mana nak baca price. You kena faham, you kena you need to be able to think as a trader instead of an indicator follower. Itu yang saya nak cakap. Kalau you ikut indicator, you're not going to, let's say, reading price, you tak akan faham what is going on behind the scenes. You cuma follow apa signal tu bagi by some kind of a blue line, and unfortunately in the real world it doesn't work. I mean, quite frankly, I wish it would have worked, because kalau ikut indikator saja, dia memang lagi senang lah daripada nak baca price. But that's not the case. Kebanyakan professional traders yang saya come across ataupun yang saya baca, dia orang focus very little on the indicators and very much on the price itself. So, please do yourself a favor. Just focus on the price and that's all. Indicators dia ada tempat dia, tapi you jangan put your 100% of your faith in indicators, ya. Focus dekat price dulu. In fact, that would probably be the first step any trader kena buat in order to mulakan perjalanannya di dalam dunia trading ni. Mungkin nampak gaya macam saya ni macam orang Penang kata beletiak sikit, tapi I think it's important that if kalau you baru start as a trader, you start off with the right foot. Just don't let indicators cloud you punya thinking process. That's the point that I want to say.